athie kioro nyumba. Aikaria ikino guteta ni nguo iria ikoretwo igitharikira na guthukagia irio migunda-ini yao na gutiga aikari na haho nene ya onao gutharikirwo. Mutari witu na njira ya cieko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mubi wa Chege ni wega o ringi ni undu wa unyitaniri waku na riu tukiambiriria ndudia acirithania atatu aria marathikiriria macira ma kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua ta munini wa president ni ambiririe guthikiriria macira maya no muthe ne thikiririe cira uria uhanditwo ni munene wa watho akenda watho wa igoti uria ugiritie kwihitithio kwa Professor Kithure Kindiki ta munini wa president weherio no cira uyu ndunathikiririo one thutha wa mawakiri Rigathi kuga ndundu iyo ni mugaru na gatiba ya bururi kuona cira-ini wa umuthi ukumbitwo na watho wa munini wa mucirithania munene Philomena Mwilu kuria igoti riagathika itua ria kana ni riumbitwo uria kwagirire rigatuo muthenya wa rucio thaa 9 cia hwaini. It is absolutely important that we do not lose sight of the moment. It is heated, one, because there was a sitting on Saturday. Before application responses could be made, we found ourselves here. We were supposed to come here on Thursday. We are here on Tuesday. So that, my Lord, and there are a lot of matters that directions must be given. So that, my Lord, that context would be absolutely important because when all is said and done, the critical issue before this court is a right under Article 25, the right to fair hearing and human dignity. Even matters to do with administration of justice, my lords, perception is important. What signals are you sending out? And in this particular case, a matter involving the deputy president of the country is being removed under suspicious circumstances. Is it wrong people begin to suspect that the Deputy Chief Justice was probably preferred instead of the Chief Justice? Is it wrong people to probably entertain when they're having their task in the evening that the Deputy Chief Justice is possible that the Deputy Chief Justice was taken because he's a friend of the executive and such things and so on. So to make sure that we do not have such allegations, we stick to the law. The law expressly provides instances or gives direction as to when the Deputy Chief Justice shall exercise the powers of the Chief Justice. And my lords, this is expressly set out at Section 5, subsection 2A of the Judicial Service Act, Cap 185B of the laws of Kenya. Beneficiaries of ex parte orders stand before this court and say only they are entitled to ex parte orders. They are here to complain that they went before Judge Mongo, they went before Judge Mwita, they got ex parte orders with finality, and that was okay. But when the Attorney General went ex parte and all her prayers were refused, except the prayer to send the matter to the Chief Justice, she was wrong. How is that possible? Na turio hau President William Ruto niyumiritie ria mbere kuonania ndari na bata na kuhonokia munini wake muhagure Rigathi Gachagua cira-ini uria umungetheire na kugerera wakiri wake Adrian Kamotho. Riu President ne ageire kiene wagiriru wa igoti nene guthikiriria cira uria Gachagua ahandite igoti-ini makiria thutha wa igoti nene ria kirugo ya kurugamia kwihitithio gwa Kithure Kindiki uria wamuritwo ta munini wa president. Kuma kuhagurwa gwake tariki 17 mithi ya kiumia kihituku, President William Ruto akoretwo atumeire ndeto ino no umuthi kugerera wakiri wake Adrian Kamotho ni umukanite ati ni madafataire oni Gachagua ta munini wake.
President Ruto kugerera wakiri wake Adrian Kamotho augite igoti nĩrĩtirĩ na mahenya ma gũthikĩrĩria cira wa kũhagũrwo kwa mũnini wa president. Thitango ĩrĩa arehete thutha wa itua rĩa mũcirithania wa igoti nene rĩa Kĩrũgũya Richard Mwongo kũrũgamia kwĩhĩtithio gwa Kithure Kindiki ũrĩa wahĩtũkirio nĩ mbunge kũihũria ithenya rĩa Gachagua. Following the disclosure of the court this morning that was made by Justice Murima that this honorable court does determine whether the Deputy Chief Justice has the power to empanel the bench under Article 165, and whether, if she has any power of that nature, the same ought to be communicated to the members of the Republic by the Chief Justice. That is to say, Your Lordship, that the Chief Justice has delegated her powers under Article 165, Clause 4, to empanel this bench. Kierekera gĩcunjĩ kĩa 165(5) gĩa gatiba, President augĩte icunjĩ cia 140, 148 na 149 nĩ njagarare, amu igoti itũgĩru no rĩo rĩna ũhoti wa gũtuithania ndũgamano cia gĩkĩro kĩa ithurano cia president. We expected a notification in writing that these judges have been appointed and they would seek on a particular day. All those notifications, including in cases of abductions, have been that the first sitting by a bench has been on a working day. All applications, and I'm aware of this as a fact. So that then the first clarifications would be, on what basis would, in an application by the executive, be convened on a Saturday? In the absence of the Chief Justice, it is the Deputy Chief Justice who is supposed to do administrative work. Which, and here, let's not filibuster what we were told. That, as we do in the Parliament, to go around in circles to waste time so that the motion possibly is defeated by a fluxion of time, which is what they are trying to do. The truth is this: it is well known in practice that the court's administrative functions can be done at any time of the day, including this bench can sit up to midnight without anybody questioning. So the issue of when the Chief Justice, Deputy Chief Justice sat does not arise. As to what happened on Saturday, again, this is purely administrative. What application are we hearing so that we on this side can prepare to respond? We cannot respond to speeches. There is an application here, if I may, the Honorable P.K. Mwite. There is an application for the recusal of judges. It is the right of my learned colleagues to bring such an application. But having brought it, they should then confine themselves to it. Then we can respond to it. Kamotho ningĩ augĩte gĩcunjĩ kĩa 143 nĩkĩegutĩtie president kumana na thitango ciothe arĩ wabici-inĩ. Kamotho athiĩte na mbere kuuga thitango iria ihandĩtwo nĩ kwagĩra kĩene wabici ya president na mahinya marĩa ahetwo gĩgatiba rĩu akĩenda igoti rĩteanĩrie macira maya. Uregani ũyũ wa president ũkĩte thutha wa Gachagua kwandĩkĩra registrar wa igoti nene agĩtetia ndundu ya acirithania atatũ ĩrĩa yombirwo gĩkuruhania mũcirithania Eric Ogolla, Anthony Mrima na Dr. Fred Mugambi na kwenderera, amuona mũcirithania mũnene Martha Koome athukĩire mũnini wake Philomena Mwiru kwamũra acirithania aya atatũ, ũndũ ũrĩa mawakiri maugĩte nĩ mũgarũ na gatiba. Nĩ kumana na kũmbwo kwa ndundu ĩno na mĩtũkĩ mĩena yerĩ yũrĩtio ikinye ũmũthĩ mbere ya ndundu ĩno, kĩũria rĩu arĩ president arongoreirie kĩamũ nginyagia rĩu Kithure Kindiki ndangĩhĩtithio. Na rĩu mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Mũhagũre Rigathĩ Gachagua ndanekinyia wabici-inĩ cia DCI torĩa arorĩtio nĩguo kwandĩkithia ndũmĩrĩri ĩgiĩ mĩario yake thikũ igĩrĩ hĩtũku ĩgiĩ mageria merĩ ma gwĩkĩrĩrwo irio thumu. Maya nĩ orĩrĩ ũgitĩri wabici-inĩ ici cia DCI barabara-inĩ ya Kiambu watinda ũgacĩrithĩtio na njĩra nene arĩ itanya-inĩ rĩa Gachagua kana arũmĩrĩri gwĩkinyia ciĩkaro-inĩ ici. Maura Wagunya ena riboti ĩno. Thikũ ĩmwe thutha wa maabitha ũthuthuria DCI kũria mũnini wa president Mũhagũre Rigathĩ Gachagua gwĩkinyia wabici-inĩ icio ũmũthĩ nĩguo kwandĩkithia ndũmĩrĩri ĩgiĩ mĩario yake thikũ igĩrĩ hĩtũku ĩgiĩ gwĩkĩrĩrwo thumu irio-inĩ ciake. Gachagua nĩ ang'athirie gwĩkinyia ciikaro-inĩ ici torĩa arorĩtio na handũ-inĩ hau gwĩkinyia igoti-inĩ kũrĩa cira wĩgiĩ kũhagũrwo gwake wambĩrĩirie gũthikĩrĩrio ũmũthĩ.
wabici-inĩ ici cia DCI barabara-inĩ ya Kiambu ciatinda ciĩharĩirie kwamũkĩra Gachagua kana arũmĩrĩri ake na njĩra o yothe angĩkinyirie nayo, kũrĩa ngari cia kũng'ethanĩra na mĩrũrũngano ũndũ ũmwe na maabitha kũng'ethanĩra na kĩrĩndĩ ya GSU matindire mambĩte hama cikaro-inĩ ici. DCI harĩ marũa make kũrĩ Gachagua mũthenya wa ira aramũrĩtie gwĩkinyia nĩguo gũtheria ĩmwe ya mĩario yake mũthenya wa Kiumia, kũrĩa ahithũririe gũkorwo honokete ciarera na njĩra ya gwĩkĩrĩrwo ndawa irio-inĩ. When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room, just in case they get entry to my room or compromise the people who are treating me. Gachagua harĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa arekereirie thutha wa kũheo rũtha kuma thibitarĩ-inĩ wa Karen gũkũ Nairobi, augire tarĩki 30 mweri wa kanana mwaka ũyũ hĩndĩ ya icera kaunti-inĩ ya Kisumu nĩguo maabitha ũgaceru mageririe kũmũraga na gwĩkĩra ndawa irio-inĩ ciake, gĩko kĩrĩa gĩacokerire tarĩki 3 mweri wa kenda hĩndĩ ya igongona na ndundu ya athuri a Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. On 3rd of September in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. Nĩ kumana na ũhithũrio ũyũ wa Gachagua thĩtwo gwĩkinya wabici-inĩ cia DCI nĩguo gũtheria rĩera rĩgiĩ kĩrĩa gĩathire na mbere, makiuga ndũmĩrĩri ta ĩno kuma kũrĩ mũtongoria wa gĩkĩro kĩa mũnini wa president nĩ ũritũ mũnene, na nĩkĩo tũrakũria wĩkinyie ũmũthĩ tarĩki 22 mweri wa 10 wabici-inĩ cia DCI barabara-inĩ ya Kiambu nĩguo wandĩkithie ndũmĩrĩri ya gũtũhotithia kwambĩka ũthuthuria wĩgiĩ mĩario ĩyo. And it's good that they know. And if anything happens to me or my family, President William Ruto must be held to account. You know, as we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũkie oro hanini na riboti ĩyo ya Mwaura Wagunya. Twĩna riboti makĩria wona twacokereria. StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Cindy Binaya, Nikarogaro Gaishachama, Kegi Horo Kunyane, Ona Wenda, Nagathiororo Kedia Muiretu etagwo Cindy, Mũthũngũthi mũnini, hamwe na Binaya. Ũrĩa nĩ njorua ya thenema. Niĩ ndĩ superstar, no ningĩ nĩ njũĩ wega kũigua ũguo. Onakorwo Cindy na Binaya marĩ arata kuma marĩ anini, he kĩhĩnga kĩingĩrire gatagatĩ na magĩtuĩka gũtigana.
no ningĩ macokaga magacamania thutha wa mĩaka 14 no matahotete kwaranĩria wega makahithũkirwo nĩ mĩitũ ĩtarakũrĩkana. Vinayak akerorera atarĩ na wĩki, Cindy akĩhĩa nĩ mwaki. Vinayak agetĩkia atĩ mũndũ ũrĩa ũgerete ngero ĩyo nene mũno nĩ ithe mũmũciari Shankar. Nĩ njũĩ nĩ warogire nyũmba ĩyo ĩcinwo. Niwega muno makiria ni guthie na mbere kunyitanira hamwe na ithwe. Na riu a Kenya meguthie na mbere na kuriha igoti ria nyumba thutha wa igoti rinene gwathana ati watho wa waki wa nyumba wathugunditwo kuringana na gatiba. Acirithania atatu a igoti riri nio maheanite riathani riri gukuma kiuga ati ona thirikari ni itikiritio kuhuthira migunda ya muingi gwaka nyumba ici. Kimani wa Ngujiri niwe wina ripoti ino. Acirithania Olga Sewe, John Chigiti na Josephine Mongare nio mateanĩirie mateta mothe manana maria mararĩ thĩinĩ wa cira ũrĩa ũrahandĩtwo igoti-inĩ wa kũregana na igoti rĩa nyũmba rĩrĩa Kenya makoretwo makĩrĩha. So then what that means is that Omwe wa mateta maya nĩ atĩ watho wa waki wa nyũmba cia raithi ũrĩa wahetũkirio nĩ mbunge na ũgĩkĩrwo kĩrore nĩ President William Ruto nduombĩtwo na mĩthingi ya gĩgatiba, no acirithania aya nĩ mareganire na ũhoro ũyũ. Purpose and effect of the act is to promote and fulfill the constitutional duty of the state to provide housing in line with the decision of the Supreme Court in the Mitbell case. Is our finding that Section 3 and 4 are constitutional and do not in any way infringe Article 43(1)(b) of the Constitution. Na kana mũingĩ nĩ wakuruhanirio wega mbere ya kũhetũkio kwa igoti rĩrĩ nĩ mbunge nĩ ũndũ ũngĩ ũrarĩ cira-inĩ ũyũ, no acirithania maugĩte atĩ kũrĩ na ũira wa kũigana kuonania atĩ mũingĩ nĩ wakuruhanirio na nĩ waheanire mawoni. Court affirmed that the National Assembly had conducted public participation in a constitutionally compliant manner. This determination by a court of concurrent jurisdiction found that the National Assembly carried out public participation in accordance with the law. Hamwe na ũguo, ũndũ ũngĩ ũrĩa ũratetagio igoti-inĩ nĩ kana thirikari nĩ ĩbatiĩ nĩ kũhũthĩra mĩgũnda ya mũingĩ gwaka nyũmba ici, na igoti riugĩte atĩ thirikari ĩrĩ na rũtha rũu. It is therefore our finding that Section 41 of the Affordable Housing Act is not in conflict with Article 67 of the Constitution, as it provides that the use of public land shall be aligned with the Land Act. Maũndũ mangĩ marĩa maraigagĩrĩrwo kabirũ-inĩ nĩ igoti nĩ ciũria cia kana thirikari nĩ ĩraingagĩrĩra wĩra wa thirikari cia kaunti na njĩra ya gwaka nyũmba icio, gĩcunjĩ kĩrĩa Kenya mabatiĩ kũrengwo kĩa waki wa nyũmba ici, na kana nĩ rũhonge rwa KRA rũbatiĩ nĩ kũngania magoti maya. Maũndũ maya mothe magĩteanĩrio nĩ igoti na kwĩrĩkana atĩ hatirĩ handũ thirikari ĩthiĩte mũgarũ na watho. We came to the conclusion that it is clear that the collector for the purposes of the act is KRA, is the Commissioner General KRA, and that is in tandem with the basic authority of as provided for in the act itself. Itua rĩrĩ rĩu nĩ rĩa kuga atĩ a Kenya magũthiĩ na mbere na kũrĩha magoti maya na gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ 100. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngujiri. Na tukimurika riboti ĩngĩ, rĩu a Kenya othe mahetwo ihinda rĩa mĩaka 5 gũkorwo moete ibandĩ cia kĩrĩu cia Maisha Card kũrĩa matanyĩtwo gũteanĩria ibandĩ iria irahũthĩka ihinda-inĩ rĩrĩ. Ibandĩ ici cia kĩrĩu igĩbatarĩkana kũrĩhĩrwo ciringi 300 harĩ rita rĩa mbere na ciringi 1000 rĩrĩa gĩbandĩ gĩkĩ kĩora na gĩabatara gũcenjio kũringana na rũhonge rwa ũthami na wandĩkithia wa andũ. Rĩu maabitha a thirikari nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia mathukuru-inĩ ma secondary kũrĩa maratanya kwandĩkithia arutwo 965 arĩa mararĩkia thukuru cia secondary, ũndũ ũrĩa ũrĩhanĩkaga
o mwaka. Batero wa Mwangi ni mwandiki witũ na niwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Ni hindi ya gikaro gya kamite ya bunge igi githomo na mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa uthami Professor Julius Bitok kwere ruhonge rwa uthami ruheanite ithaburi ya Kenya aria marikitie kwiyandikithia na kibande kieru kia Maisha Card. Gikaro-ini giki ruhonge rutariirie ati gukinyiria riu ibande milioni 1.8 nicirikite guthondekwo na kurikirira kuri ibande 569 itereirwo ni ene na ikometio wabici-ini cia wandikithia wa andu. The 569,000 of them who have not collected the IDs and they have applied, that they come, pick the IDs, and be able to collect them. And right now we have moved now to another generation of ID called third generation. Kurigana na thirikari ibande iria ikoretwo ikihuthika umuthi nireketie kwihitũkwo ni mahinda na itigũkorwo igithondekwo ringi kuria ungite kibande giaku umuthi uracenjerio na kibande kieru kia Maisha Card. Your Maisha number will be your ID because we don't want to change person's records and we wanted to do it incrementally. We have been able to get into a 24-hour shift in production of IDs. Initially we were doing only one shift. Kurigana na Bitok kwa ihinda rĩrĩ thirikari ĩrĩ na ũhoti wa gũthondeka ibande 32,000 harĩ o mũthenya rĩu akĩranĩra gũkinya mũthia kwa ihinda inene rĩa wetereri harĩ arĩa meyandĩkithia kuoya ibande ciao rĩu woi wa ibande njerũ cia Maisha Card ũkĩoywo ihinda rĩa thikũ 10 tu. And it is now paperless. You apply on eCitizen, you put your details on eCitizen, you go to an Huduma center or a county headquarters, you take your biometrics, and automatically that is relayed to our headquarters here. It is printed, and within 10 days you have your card. So it's not mandatory to go and change to the Maisha, but listening to him very keenly, he said something in passing, which actually means it's mandatory within 5 years. Kuna gukoretwo na thina makiria hari arutwo aria maraingira mathukuru-ini ma university na colleges iguru rigie kwaga ibande riu thirikari ni yambiririe mubango wa gutwara maabitha thirikari mathukuru-ini ma secondary ruhonge ruru rugitanya kwandikithia arutwo 965 undu rio gutuika mutugo hari o mwaka. We are ensuring that our officers in the counties and sub-counties visit the neighboring schools to be able to register students. Ona kuri ugwa Kenya matikoranu na kurihira ibande ciao kuria ciringi 300 irihagio hari kuoya kibande kieru kia Maisha Card na kuria ciringi 1,000 irihagio hari ibande iria ciora. Right now Kenyans are free to upgrade from second generation to third generation at will. Replacements of IDs are required to pay 1,000 shillings when you are replacing, but fresh applications are 300. I think it was a bit an issue, but we will be trying to look for a middle ground, and that is why we settled on 300. Ruhonge rwa uthami rutinaga gutetera ibande ici riu magicigweta ta ikinyukia inene ria kuhuthiria Kenya muturire. And this card is integrated to the systems of the police, of health, of education, so that when you present it, it can be confirmed that that is yourself. You don't need to carry an NHIF card. If you have this and they key in your Maisha number, it will show your identity clearly. Hadi ni Kameme TV letoraka ni Bataro wa Mwangi. Na riu aikari a wadi ya Ikino mwena wa Githunguri kaunti-ini ya Kiambu ni moretie maabitha a kuramata nyamu cia githaka kuhitana na nguo iria ikoretwo ya ikimahithukira mahinda kwa mahinda na nginyagia kumanyamaria migunda-ini riu magetigira kurwo ni kimera. Oho ni moretie mwene ndemu ya Gwakad kumeirika kuona niwe ikoretwo iri kihumo kia nguo ici. Wangui wa Mwiruri na riboti ino makiria. Aikari aitora ria guthoka karia wadi-ini ya Ikino Githunguri kaunti-ini ya Kiambu maraikarana haho thutha wa gukorwo makihithukirwo ni nguo mahinda kwa mahinda. Aikari aya maugite o makoretwo metereire mbura ya kimera ringe indi riu mari ugwati-ini wa kurwo ni kimera kuona nguo ino ikoretwo igiterema na guthukangia irio iria mahandite migunda-ini ta mbembe, nyeni, nduma na oho mahuti ma ng'ombe. Goko ni kuraka ndigwa ndakarite muno gitumi ni kimwe nyamu ihaha iretwa nguo itumanyamarite pio kutunyamaria
tutiriaga tutinyuaga twahanda thara nĩ kũrĩrwo nginya ng'ombe ndiumagia iria nĩ kathara gatuthuka ũguo nĩ ũkire nĩ burire guo nĩ ta nguo mũndũ tondũ tũtua kũhanda nĩguo yũkaga irio cia mera ĩrĩa karĩa gathiĩ gĩtigagie kamwe ningĩ ciatua mbembe yatua gũkũra yũkaga ũiguaga kinya wĩ nyũmba ĩkĩrĩa kinya Maisha Card. Mwe nĩ kũraga yũragaga ĩgũkinyangaga ĩgakumaliza haipendi watu wakijaribu kupanda juu ya mti inasikia harufu ya binadamu. Nĩ morĩtie maabitha kũramata nyamũ cia gĩthaka gwĩka mĩtũkĩ na kũhĩtana na nguo ĩno ĩtanacũngĩrĩria hathara makĩria. Rĩu thaici twerekeire kũhanda mbembe mbura ringe thĩ yũke yanjie gũbuta nĩtemenyaga ciahandwo tũkumĩrĩra kũ ĩrĩ na mwana ũcio rĩu thaici ti mwana kuma mwaka ũcio ũngĩ thaici ti mwana nĩ mũthuri kana nĩ mũtumia. Ũguo nĩ moke mamenyana megwa makue nyamũ cia matore kũrĩa cikaraga tondũ mũingĩ andũ nĩ mateta mũno gũkũ na nginya ũtukũ ũngĩgĩthiĩ nĩ wetiga nyamũ ĩrĩkũ. Kuma mwaka ũcio ũrathirire tũtirĩ kĩndũ twagethire na twetana na andũ acio moka ngĩmu matwĩraga atĩ matiramĩona na rĩu yũkĩte nginya mũciĩ thĩiniĩ gũtirĩ kĩndũ tũtigĩirio mbembe mboga ona ũgitĩri tũtonyaga nyũmba tene thinacara na mũndũ atonye na kacuku athiĩ kĩoro nyũmba. Rĩu ũngĩrwaria mũrwaru ũtukũ ndũgĩthiĩ kũmũcaria ngari tondũ rĩ ndũngĩhota kũriski maica maku. Rĩu tũrarigwo atĩrĩrĩ government ĩrĩ machineries ciothe nĩ tũragĩkaya matiratũigua. Kari ĩtwehererie nyamũ ĩno tũrĩa ĩrahereirie andũ a Juja hiti tondũ ruo rwa mwana rũyo nĩ mũciari tondũ kwa mwana ũcio nĩ arĩirwo nĩ njũĩ wega matingĩndeha mwana nao nĩ mekũrĩhwo mũcara. Ũrĩe naki ona kegwĩra harĩa arangĩte no ũcaririe anake moke magũcimbĩre na tarimbo niĩ ndingĩhota gũcimba harĩa arangĩte. Oho aikari aya nĩ morĩtie mwene demu ya gwaka nda ĩrĩa ĩrĩ mwena ũyũ kũmĩiriga kuona ĩkoretwo ĩrĩ ũgwati. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria wo ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtamburũko wa mohoro nĩ tũgũkorwo tũgĩkiria oro rĩngĩ. Ndũgathenge mĩtambo-inĩ twĩna riboti makĩria wona twacokereria. At People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kua Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kua Green is an initiative of the People Daily. Agikoro nĩ mũrĩ na kanitha na no mwende gũkinyĩra ashirika aingĩ makĩria. Kameme TV na K24 nĩ marĩ na mweke wa mwanya wa kũmemerekia gĩthomo mĩtambo-inĩ. Kũbuku hĩndĩ rĩrĩa mũngĩenda rĩa kũmemerekia, hũra thimũ ũmũthĩ 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ.
Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Itemine rĩa kũng'ethanĩra na thĩna wa meciria kũrĩ maabitha njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ũnyitanĩri na rũhonge rwa kũrũnga mĩtugo njera-inĩ nĩ rũgũrĩtie kĩgomano gĩa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa mamagũmĩire, na kũringana na mwandĩki mũkaru Ndagĩtarĩ Salome Biako, mũhatĩkano wa oho njera-inĩ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria thĩna wa meciria kũrĩ maabitha acio. Wambui wa Njũgũna ena riboti ĩno. Wagi wa mĩbango mĩkinyanĩru ĩgiĩ mahũthĩro ma mbeca, mũhatĩkano wa oho njera-inĩ itiganĩte hamwe na gũkundera kwa ũheani wa motaro megemaine na mĩikarĩre o ũndũ ũmwe na mĩrutĩre ya wĩra kũrĩ maabitha a njera nĩ mamwe ma maũndũ marĩa merĩkanĩte gũcũngĩrĩria thĩna wa meciria kũrĩ maabitha aya. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria kĩgomano gĩa thikũ ithatũ gĩa kwarĩrĩria na gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire maabitha ya mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kũrũnga mĩtugo njera-inĩ Ndagĩtarĩ Salome Biako augĩte nĩ maranyitanĩra na sekta ya ũgima wa mwĩrĩ itemi-inĩ rĩa gũthaitĩra thĩna ũyũ. Murderers, sexual offenders, all of those are handled by our 34,000 strong staff, and therefore it is essential that we address the mental challenges that our officers face because of the amount of strain that they experience. Ũrũgamĩrĩri wa njera ona kũrĩ ũguo matarĩirie ona thengia wa rũhonge rũrũ gũkorwo rũtacũkĩtie makinya matiganĩte ma ũthii wa na mbere thĩna wa meciria ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ aruti a wĩra, gũkũ makĩendekithia namba ya njera ĩkorwo ĩkĩongererwo nĩguo kũnyihia mũhatĩkano. Mental health assessment during recruitment of prison officers so that we absorb officers who are mentally resilient to tackle and handle the prison work. Mamwe ma motungata marĩa oho mamũkagĩra njera-inĩ nĩ hamwe na ũthondeki wa indo itiganĩte, mathomo ma ikĩro itiganĩte gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Mwandĩki mũkaru akiuga arutwo matanyihĩire 56 nĩ matanyĩtwo kũhumbwo thũmbĩ thutha wa gũtiriha mathomo ma watho. This speaks to the fact that correctional service is serious in migrating towards rehabilitation and reformation of the offenders. Minista wa wonjoria na iganda Salim Mvurya hamwe na ũguo nĩeranĩire atĩ rũhonge rwa njera rũrĩ na mweke wa kwendia magetha o ũndũ ũmwe na indo itiganĩte iria ithondekagĩrwo njera-inĩ thĩinĩ wa thoko cia mabũrũri ma nanja, amu bũrũri wa Kenya nĩ ũhotete gũkũrana thoko makĩria ma 20 mabũrũri-inĩ ma nanja. Now through the tripartite free trade agreement we have opened COMESA on one hand and also the South Africa development market which is SADC, and then we have North Africa. So handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na rĩu ũthuthuria wa gĩkundi kĩa USAID wonanĩtie ciana milioni 800 mabũrũri-inĩ marĩa marakũra arĩ nĩ hamwe na bũrũri wa Kenya nĩ mahutĩtio nĩ morũrũ marĩa maumanaga na ciuma cia lead, ũndũ ũrĩa nginya ũcũngagĩrĩria nda kuuma kũrĩ atumia arĩa mohete nda, na oho gũciarwo gwa ciana itakinyanĩirie ikĩro. Thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra kiumia gĩa kũrigĩrĩria morũrũ ma ciuma cia lead, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gũtigĩrĩra mawatho makonainie na kemiko iria ingĩkorwo irĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ nĩ mathurimwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwana ũmwe harĩ erĩ thĩinĩ wa thĩ mena mathĩna ma mwĩrĩ kumana na morũrũ ma ciuma cia lead, ciana milioni 1 igĩkua kumana na morũrũ maya o mwaka. Kũringana na ũthuthuria wa gĩkundi kĩa USAID, ciana milioni 800 mabũrũri-inĩ marĩa marakũra ta bũrũri wa Kenya nĩ ciĩhutĩtio nĩ morũrũ ma ciuma ici, na ho gũcũngĩrĩria nda kuuma kũrĩ atumia arĩa mohete nda, na ho ciana imwe gũciarwo itakinyanĩire wega kĩmeciria. Thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra kiumia gĩa kũrigĩrĩria morũrũ maya, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ iratacũkia makinya ma gũthũrimwo gwa kemiko iria ina ũgwati kũrĩ marĩa matũrigicĩirie, gũkĩrĩkana ciana 600 nĩcio ihutagio kĩmeciria o mwaka. Lead poisoning, especially in children, is devastating with irreversible effects.
Lead exposure can lead to severe cognitive impairments, reduced IQ, and long-term health complications. Lead poisoning exposure has detrimental effects, especially to the pregnant mothers, their unborn children. Remember, this hazard to the pregnant mothers can lead even to miscarriage. Minister Mukaru Ministry ya ugimba wa mwiri Mary Muthoni augitie mwe wa makinya maria makinyukitie guteithiriria kunyihia thina uyu ni kunyita mbaru ministry ya maria maturigiceirie ari kwendekithia mabati iguru ma asbestos ni magirio kuhuthika. It contributes to over 1 million deaths each year. How are we going to take care of while disposing this asbestos? It is important as a ministry, as a community, and as a consortium to be able to come up with solutions. Muthoni no ugite unyitaniri-ini ministry ciciere ni cigutabania birigiceni kuri aria marahuthira indo cia waki iria cina wigi wa ciuma cia lead. We will finalize and validate and disseminate the national policy on sound management of chemicals, lead poisoning prevention advocacy. Kenya's primary sources of lead contamination include informal recycling of lead acid batteries, e-waste processing, industrial emissions, and the use of lead-based paints. Kigamano gia kwaririria njira cia kurigiriria moruru maria mangiumana na ciuma ici kiratabanio kiumia giki giothe thukuru-ini wa University wa Nairobi. Na riu maabitha a borithi kaunti-ini ya Machakos ni maikitie ngono mundurume umwe thutha wa kuhithukirwo na bangi ya muigana wa ciringi milioni 6.9. James Otieno Odero ahithukirwo ni maabitha a borithi mwena wa Mlolongo akuite ngunia 2 cia kilo 100 cia bangi ukirikana ekumite kaunti-ini ya Migori erekeire kaunti-ini ya Machakos. Ngunia ici 2 cia bangi cigubokeretwo ngari-ini ino na kumagario kuma kaunti ya Migori cierekeirio kaunti ya Machakos. Mwikuirwo James Otieno Odero ona kuhanora uguo akiremwo ni gwithema mutego wa maabitha a borithi kuria ahithukiirwo na guikio ngono mwena wa Mlolongo. You can realize all this bangi, these 200 kgs was designed for Machakos market or Machakos region market. Because if this person has told us it was destined for Mboni, he could be lying to us. Maybe this was just meant. And according to the driver, he was actually carrying 6 bags. Imagine this small vehicle coming all the way from Migori, carrying 6 bags, undetected. Kuringana na County Commissioner wa Machakos Josephine Uko, ifandiko makiria ya 6 cia namba cia ngari ni cihithukirio ngari-ini no, akiuga kwaya gukorwo mwikuirwo uyu no akoretwo agitwarithia biashara cia wici na wendia wa ngari. We need to know where these number plates have been sourced from. And that brings me to the level whereby I'm asking those people who are hiring their vehicles, the people who are on car hire business have to worry about whom they give their vehicles. They need to take proper documentations of the people whom they're hiring their vehicles to, because as you can see this vehicle, even the engine looks like it has been interfered with. Ouko nioritie a Kenya aria ngari ciao ciitwo kana kura na njira ya kiriga kuhura ripoti wabici-ini yake kuria uthuthuria wambikitwo. Kibiwa gari kwa sababu mnasema gari zinaibiwa, tafadhali report. Ukiona mtu tena report gari yake imeibiwa, what does that tell you? Yeye nakuambia nini? Mimi sina habari, komanda hana habari, OCS ako hapa hana habari. Hiyo report wanapeleka wapi? Na ni kwa nini hawaripoti hiyo magari? So tunawaomba popote wako waje waturipotie wizi ya hiyo magari. Akiruta mukana ukonie wendia wa bangi na dawa ingi cia kurefia, Ouko augite mugururio muhiu ni gukorwo githie na mbere, akiuga aria mekunyitikana thogore-ini no matikwirisha guoko kwa watho. Tumemaliza ile bangi kwa hapa, sasa mnatuambia sasa people are going to bring bangi from Migori to this place. That is unacceptable. I am telling you that the people of Machakos will join hands with us. Na mtu wote hata kama ule ako hapa anavuta bangi, tafuta chai na soda na maji uanze kukunywa, si ni kweli? Na maziwa, wachana na hii bangi, hii kitu ni mbaya sana.
Maabitha a borithi oho nĩ mathukangirie macini kĩhĩri iria ikoretwo ikĩhũthĩka ciũthi-inĩ cia kamari mũgarũ na watho. Na watu tunahadhari watu mkatae hii mambo ya loto. Kila mali yote iko loto, mtuambie tutajua vile tutadili na loto, kwa sababu wanaofanya hiyo loto hawata na license ya kufanya hiyo loto. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Na makiria ma family 500 cia ethari a ngũĩ cia ithurano arĩa maikaraga itũra-inĩ rĩa Kĩanjũgũ wodi-inĩ ya Salama kaunti-inĩ ya Laikipia maraikara na kĩgirĩko kumana na mbura nene ĩrĩa ĩraura na gũcagacia hema iria maikaraga. Family ici cikaraga tũthũnũ-inĩ twa Mĩnyore marĩ na wetereri wa kugairwo mĩgũnda ĩrĩa merĩirwo nĩ thirikari na rĩu marenda ũteithio wa naihenya kũmakũra thĩna-inĩ ũyũ. Mwangi wa Mawĩra na riboti ĩno. Gĩkundi gĩkĩ kĩa ethari ngũĩ cia thutha wa gĩthurano cia mwaka wa 2007 gĩkoretwo gĩgĩikara gĩtũthũnũ-inĩ twa maratathi kwa ihinda rĩa mĩaka 3 kuma rĩrĩa mathamĩire itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kĩanjũgũ marĩ na matanya thirikari nĩ kũmahe mĩgũnda ĩrĩa yamerĩire. Ũyũ ũtũrĩte ũrĩ mwĩhoko ũgwakia ũndũ ũrĩa ũtũmĩte makorwo magĩikara mũtũrĩre wa kĩgirĩko na ũgwati wa kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na heho. Andũ aya matirĩ na mahĩndĩ mangĩona maĩ, andũ aya matirĩ hĩndĩ mangĩona thibitarĩ, ona maikaraga in the middle of nowhere, tondũ kũrĩa no mĩtitũ, kũrĩa no mĩtitũ mwena ũrĩa ũngĩ na nĩ handũ ta irima-inĩ. Ikundi cia andũ a wendi mwega nĩ ciĩkinyĩte itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Jeriko Kĩanjũgũ na kũmatuga na indo itiganĩte gũkũ makĩũria atongoria hamwe na thirikari gũthikĩrĩria kĩrĩro kĩa ethari ngũĩ aya na mamateithie kuma hema-inĩ ici. Nĩ twamahe mĩtu, nĩ twamahe mĩrĩngĩti, atumia nĩ twamahe sanitary towels, ciana twacihe candies na indo nyingĩ twaheana gũkũ na nginya serious. No kĩhotana mani atĩ mekũiria o mũthenya na rũciũ, no mũthenya ũcio ũngĩ matigakorwo na kĩndũ. Na ihoya rĩrĩa tũngĩenda kũhoya thirikari ya bũrũri witũ wa Kenya, ũteti ũcio mũingĩ ũtarĩ wa kũrũmbũiya mũingĩ, korwo no kũhoteke na kũrio gwakwa, no tũhoyo ũtiganwo naguo, because 16 years down the line andũ aya matũrĩte haha. Aikari aya maugĩte marĩ ũgwati-inĩ wa kũgwatwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na heho hamwe na maĩ ma gĩko wa mũcioro gũkũ cia gwĩteithia gũtirĩ. Tarĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩu kurĩte gũtirĩ mũndũ ũcokaga kuma nja rĩngĩ, andũ othe makometwo nyũmba gũkiura, ndũngĩona nginya mbura ĩkiura, ũkoraga nĩ kurire tondũ ũramĩigua na matũ maku, ũnyitĩrĩre tũnyũmba tũtũ tondũ nĩ kanyamũ karainaina hĩndĩ ya kwĩna rũhuho. Okorwo nĩ ihinda rĩa riũa, kũngĩara riũa, kanyũmba gaka ndũngĩikara, nĩ gũthigina kũru mũno, ona ngwĩciria ũngĩrora mwĩrĩ wakwa nĩ ũkuona ti mwĩrĩ wĩna stamina tondũ wa gũcinwo nĩ riũa. Kũringana na mũtabania wa mĩhang'o ya ethari ngũĩ ya wendi wao nĩ thirikari ĩmagaĩre mĩgũnda ĩrĩa merĩirwo nĩguo mahote gwĩakĩra nyũmba njega na macenjie mĩikarĩre yao. No mũthĩ nĩ tũroria thirikari ũguo ĩrateng'era gwĩka maũndũ, ĩtwĩkĩre maũndũ marĩa mekuo gũkũ Jeriko. Mĩgũnda ĩno yagũrirwo nĩ thirikari ya IDPs manengerwo mahote kũrĩma handũ ha kũrehagĩrwo misaada. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie twĩkĩrie oro hanini na riboti ya Francis Mwangi wa Wawĩra. Ona twacokereria twĩna riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa iharo-inĩ citũ. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie, ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811 *616#.
umako niki wagu ni gukora ukinyite guku tha 4 kaendeaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwarĩria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni atio ngika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa na mucelana korwo we naguo we niki wona nie ndeka ona batire ukorwo wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugota ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ruo yake ndanguteithia naki ni ndioe no mekire ugucagia tha ici nikiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawagecheza no no ageria hi we moru na riu reke turike iharo-ini citu. Minister wa mathako Kipchumba Murkomen nĩ ugĩte thirikari nĩ kũnyitirĩra muthako wa mubira wa magũrũ nĩguo gũkũria taranda na iheo cia mbeũ njĩthĩ. Kenya kĩrongorerie gũkorwo na athaki ngũthi mbĩtĩka-inĩ cia CHAN cia mwaka wa 2025 oro hamwe na mbĩtĩka cia AFCON. Nĩguo gũkinyanĩria itanya rĩrĩ, Murkomen augĩte thirikari nĩ gwaka ceceni cia mathako thĩinĩ wa icigo ciothe cia ũmbunge gũkũria iheo. Murkomen ekwaragia hĩndĩ ya ndia ya kiroko kia umuthi. It's a great opportunity to be here, standing here as a team leader in this team. 25 ndio yangu kia. Ladies and gentlemen, let's appreciate the ministry once again. Right now, we are shifting our focus on the AFCON tournament, and my urge and my humble request will be like we need to have a good time for preparation, because the level we are going, it's not the same level where we were playing. Kama team tunajua hatuendi kuparticipate, tunajua the bare minimum tunaweza achieve ni kufika final, si ndio? We will have at least a sports academy in the next 3 to 4 years. We will have a sports academy in every constituency, meaning we will have 290 sports academies across the country. We want in the next few years. Na riu bururi wa Kenya uri na mwihoko wa kuinuka na ngoga nyingi mbĩtĩka-inĩ cia ngundi cia Africa Boxing Championship iria irathie na mbere. Muthenya wa ira thĩinĩ wa quarter finals, Kenya mbĩtĩka-inĩ ithano irahotire mbĩtĩka 4 na turatunywo ĩmwe mweke ũrĩa ũngĩraheire Kenya kanya ga gũkorwo na athaki 8 thĩinĩ wa semi final cia mbĩtĩka ici. Thĩinĩ wa mbĩtĩka iria ciĩrĩga, Kenya yahotire bronze 7 na ikereka rĩrĩ timu ya Kenya ĩrĩ na matanya ma kũhota ngoga makĩria ma ici. Na mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa UEFA Champions League itĩna rĩa gatatũ na igũthiĩ na mbere ũtukũ ũyũ, mbĩtĩka 9 igĩthakwo iharo-inĩ itiganĩte harĩ timu iria iranyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya. Mbĩtĩka 2 nĩ irĩkĩtie gũthakwo na icio ingĩ 7 ikwambĩrĩria ciahanda thaa 4. Timu ya Arsenal kuma Ngeretha marahambatana na timu ya Shakhtar Donetsk kuma Ukraine magĩetha ũhotani thutha wa kũhota PSG na bao 2-0 harĩ ngucanio yao ya kerĩ mbĩtĩka-inĩ ici. Juventus maranyitana mashati na kĩrabu kĩa VfB Stuttgart kuma Germany. Mati. Dio.
Na hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro maito utuko wa umuthi kagucokeria ngatho muno makiria we wakorwo gitwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nginyanagia na rĩu na handũ-inĩ ha arĩa othe manyitĩte mĩorio othe gũtigĩrĩra mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩgwete ĩgiai na ũtukũ mwega mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko uma wa Gachagua Muthoni nĩ ndĩtagwo Mũmbi wa Chege ũtukũ mwega nĩ twĩrĩgane.